That means she accepted Jesus before the Cultural Revolution, 그 말은 그 문화혁명 전에 일어났던 일이. and the missionary went to that China before the Cultural Revolution. 그리고 그 선교사님은 문화혁명 전에 중국에 방문했기 때문에. And probably they all left, leaving the Chinese who believe in Jesus there in China, 그리고 그 후에 중국에 믿는 자들 남겨두고 다 떠나셨을 겁니다. and wondering what had happened to them, if their faith will remain. 어떻게 어떤 일이 일어날지 모르고 그 믿음이 그대로 성장할지 모르고 떠났겠죠, 그 선교사님들은. But now we find still there are many Chinese Christians who kept their faith. 아직도 그곳에 믿음을 가지고 있는 중국 분들이 계시다면. And because of the seed they sowed into the heart of these Chinese. 그들에게 복음의 씨를 뿌렸던 그 선교사님들이. So we have Melody here with us. 그렇기 때문에 오늘 멜로디 자매가 저희 함께 있습니다. And also you remember Sing. 그리고 싱 자매도 있습니다. Sing's grandma also is Christian. 싱의 할머니 또한 크리스천이셨습니다. They all started their faith before Cultural Revolution. 그 문화혁명 전에 크리스천이 되셨던 분들입니다. That's because of the vision of missionary who delivered gospel 30, 40 years ago in China. 그것은 중국에서 30-40년 전에 그곳에서 복음을 전했던 선교사님들의 비전 때문이었습니다. So today I will talk about vision. 그래서 저는 오늘 비전에 대해서 말씀을 전하겠습니다. Visionary is a person who is captivated by a vision. 비전을 가진 사람은 그 비전에 사로잡혀 있는 사람입니다. And they move toward the vision. 그들은 그 비전을 향해서 달려갑니다. And they don't see many hurdles between vision and reality. 그들은 현실과 그 비전 사이에 있는 장애물들을 고려하지 않고 나아갑니다. Also there are pragmatists. 그리고 또 다른 실용주의자들이 있습니다. And pragmatists, they focus on how to do it. 그들은 그것을 어떻게 해야 할지에 대해서 집중을 합니다. Visionaries are focused on where to go. 비전가는 어디로 가야 할지에 집중을 합니다. Pragmatists are more focused on hurdles. 그 실용주의자들은 그 장애물에 대해 더 집중하게 됩니다. But visionaries do not see hurdles. 그러나 비전가들은 그 장애물들을 보지 않습니다. Between vision and reality, there are always several hurdles. 현실과 그 비전 사이에는 항상 장애물들이 있습니다. If we focus on those hurdles, then it's impossible to reach toward the vision. 우리가 그 장애물들에 집중하게 되면 그 비전에 나아가지 못합니다. You know, in the world, in the society, there are visionaries and there are pragmatists. 우리 사회에서는 그러한 비전가가 있고 또한 실용주의자들이 있습니다. And many of us are pragmatists. 그리고 많은 사람들이 실용주의자입니다. However, we should admit that it has been visionaries who changed the world. 그러나 우리는 비전가가 세상을 바꿨다는 것을 인정해야 합니다. Okay. Now, I remember from my memory, from my experience with Pastor Shin last several years. 지난 몇 년간 저는 목사님과 함께하면서 Pastor Shin is a visionary. 목사님께서 비전가이심을 깨달았습니다. He is an extraordinary visionary. 아주 특별한 비전가이십니다. In his research, in his business, in his ministry, 목사님의 연구와 사업과 그리고 사역 가운데 he pursued for his vision. 그 목사님은 비전을 향해서 달려나갔습니다. To be honest with you, sometimes many people around him are having difficulties because of his vision. 솔직히 말하면 목사님의 그 큰 비전 때문에 주변에 있는 사람이 힘들 때도 있습니다. I should admit that I was one of them. 저도 그들 중에 한 명이었다는 것을 인정합니다. Sometimes he dreamed too much things. 때때로 아주 큰 드림을, 그 꿈을 꾸실 때가 있습니다. Remember, our church is also built on vision. 우리 교회 또한 그 비전의 하나의 모습으로 지어졌습니다. We have a great vision because Pastor Shin was a visionary. 우리는 목사님께서 비전가였기 때문에 우리 또한 비전을 가지고 있습니다. Do you know what is our vision? 우리의 비전이 뭔지 아십니까? If you don't remember our vision, take out your bulletin. 주보지에 보시면 우리 비전이 나와 있습니다. In the front page, 앞장에 보시면 let's read it together. If 같이 you found it. 읽겠습니다.
Make international students into disciples of Jesus with the power from the Holy Spirit. This is a great vision. 그래서 매우 위대한 비전입니다. This is also a timely vision. 때에 맞는 vision. And also I have to tell you that we have another vision. 그래서 우리는 또 다른 비전이 있습니다. It is to make 100 international student church in Korea. 그래서 100개의 국제 유학생 교회를 이 한국에 세우는 Our 것입니다. vision is to build 100 international student church just like us. 우리와 같은 100개의 국제 유학생 교회를 그렇죠. 이 한국에 세우는 것입니다. When Pastor Shin started talking about this vision, 목사님께서 이 비전에 대해서 말씀하셨을 때 my heart was burdened. 저의 마음은 굉장히 짐이 지어졌던 것 같습니다. I felt very heavy. 매우 무거웠습니다. And I did not like he was saying that. 그 목사님께서 그 말씀하시는 게 별로 좋지 않았습니다. And when I was started to pray about this, I felt really heavy in my heart. 제가 기도를 하면서 더욱더 그 짐이 무거움을 And 느꼈습니다. I thought that was just vision. 그래서 저는 그냥 그것이 단순한 비전이겠거니 생각했습니다. But the thing that I want to share with you is this. 하지만 오늘 제가 이것을 나눌 것은 Everything started to change when we started GSM conference. 그 모든 것은 GSM conference, GSM 집회를 시작하면 다 바뀌었다. 네, GSM 집회가 시작되면서 그 저희가 가지고 있던 생각들이 모두 바뀌었습니다. It was summer of 2011. 2011년 여름이었습니다. We were worshiping on second floor. 저희는 2층에서 예배드리고 있었는데 We heard that there is church similar to ours at Christ. 우리와 같은 교회가 카이스트에도 있다는 것을 들었습니다. And we were so excited. 그래서 우리는 매우 흥분했죠. So Pastor Shin went to visit them. 그리고 신기현 목사님이 그곳에 방문했습니다. And they got really excited. 그리고 그들 또한 흥분했습니다. So we decided to have joint worship. 그래서 우리는 함께 합동 예배를 드리자고. So it was November of that year. 그래서 그 같은 해 11월이었고 It was chilly days. 매우 추운 날이었습니다. And we gathered, we had a joint worship. 그리고 함께 모여서 그 합동 예배를 드렸습니다. And I told you about this story many times. 저는 이 이야기를 많이 했는데요. And that night, something happened to us. 그 밤에 우리에게 어떤 일이 일어났습니다. I don't know what happened, but it happened in the heart of many members of our church. 그 저희 교회 지체들 마음 가운데 변화가 일어났습니다. And witnesses are Chenji, Bongsong, Sonho, Minjin, all the leaders of our church. 저희 교회 많은 리더들이 그것을 목격했습니다. And we had such a great time. It was a great mutual encouragement. 그것은 저희가 서로 상호간에 굉장히 서로 격려해주는 그런 시간이었습니다. And then a month later, we also found another church in Postek. 그리고 그 후에 포스텍에도 비슷한 교회가 있다는 것을 듣게 되었습니다. We couldn't wait. 우리 또 기다릴 수가 없었고 So in that winter, we had another joint worship, 그 겨울에 다시 한번 모여서 합동 예배를 드렸습니다. joint retreat. 합동 수련회를 가졌습니다. It was a place near Daejeon. 대전 부근에서 있었습니다. So the Postek, KAIST, SKKU, and several professors from Konkuk University. 성균관대와 카이스트, 포스텍 그리고 건국대학교 교수님들이 함께 모였습니다. I remember that night so vividly. 저는 그 밤이 매우 분명하게 기억이 납니다. It snowed so much. 눈이 매우 많이 내린 The 밤이었습니다. place was just a big building, and around that building was completely empty space. 그 장소는 매우 큰 건물이었고 그 주변에는 아무것도 It 없었어요. was all covered by white snow. 그것이 모두 눈으로 덮였습니다. And I still remember the time, and I saw far away there was very young and tall man was walking toward our building. 그 먼 곳에서 젊고 아주 키가 큰 분이 이 건물 안으로 들어오는 것을 He 보게 looked 되었습니다. really handsome. 매우 잘생겨 보였습니다. That was the first time when I met first elder son of Pastor Shin. 그분이 바로 제 목사님의 첫 번째 가장 장남을 본 순간이었습니다. And our wife of Pastor Shin was walking with him. 그리고 사모님께서 함께 그분과 들어오고 계셨습니다. And I still remember that night. 제가 아직도 그 밤을 기억합니다. That night, all the professors gathered in one room. 모든 교수님들이 그 한 방에 모였습니다. And we talk about what we're going to do. 그리고 우리가 앞으로 어떻게 해야 할지에 대해서 이야기가 나왔습니다. And someone in that room
made this idea. 그리고 한 분이 이 아이디어를 내게 됩니다. Let us all gather together and we'll have conference. 우리가 모두 함께 모여서 이 컨퍼런스를 가지자. And we named it Global Student Mission 그래서 Conference. 우리는 이름을 글로벌 스튜던트 미션이라고 붙였습니다. That is GSM. 그것이 바로 GSM. That's the start of GSM. 바로 GSM의 시작이었습니다. And the next summer, until next summer, we worked very hard. 그리고 그 다음에 여름까지 굉장히 우리는 열심히 했습니다. Chenji, Sono, Bongsong, we all worked so hard. 첸지자매, 봉성 형제, 선호 형제 모두 함께 열심히 It 했습니다. was a hot summer, but we worked hard so that we can prepare the conference. 매우 더운 여름이었지만 우리는 열심히 하면서 그 컨퍼런스를 준비했습니다. No one have done it before. No one has done it before. 아무도 하지 않았던 일이었습니다. It was the first road. It was the new road for us to take. 우리가 새로운 길을 개척하는 것이었습니다. But we did it because we had a vision. 하지만 우리는 비전이 있었기 때문에 그것을 해나갔습니다. And then in that summer, in that first GSM conference, 그리고 그 첫 GSM이 있던 여름 250 students gathered together, students and professors. 250명의 그 유학생들과 교수님들이 함께 모였습니다. And in those 3 days, 그리고 그 3일 동안 it was just great setting. Great setting. 분위기가 굉장히 좋았다고. And we had great worship. 굉장히 좋은 예배를 드렸고 And great praising time. 또한 찬양도 매우 좋았습니다. And was great prayer time. 그리고 기도도 매우 열심히 했습니다. And one thing I could not forget. 사실 제가 잊지 못한 한 가지는 The hot days. 그 매우 뜨거운 여름이었습니다. Because in those days, government did not allow us to turn on air conditioner in daytimes. 그해 정부에서 그 에어컨을 트는 거를 금지했기 때문에 So it was hot as nowadays, 요즘과 같이 매우 더운 날씨였습니다. but we did not turn on air conditioner. 에어컨 없이 그런 날씨. During the days, we cannot turn on air conditioner, but after 5 p.m., we are able to turn on air conditioner. 이제 오후 5시 이후부터는 킬 수 있었어요. It was really hot, but we were so happy. 이렇게 더웠지만 우리는 굉장히 행복했습니다. We were praising, worshiping, 찬양하고 and pray. 예배하고 기도하고. But there was one very important thing happened in that conference. 그리고 그 컨퍼런스에서 매우 중요한 한 가지 일이 일어났습니다. Several professors visited us. 몇몇 교수님들이 그곳을 방문했습니다. We did not know them before. 저희는 그분들을 알지 못했어요. There were professors from Chungnam University, Jeonbuk Universities. 전북대학교 교수님들. I think there were 5 or 6 professors who were visiting us. 5-6명 정도의 교수님들이 그것을 방문했어요. In the lobby of that conference place, we were having a meeting, 그 컨퍼런스장 로비에서 우리가 미팅을 하고 and they 있었는데 came to us. 저희에게 왔습니다. And they were not people whom we know before, but they came to conference. They know about this conference by posters. 전에 알지 못하던 분들이었지만 그 GSM 포스터를 보고 오셨던 것입니다. And their situation was just like ours. 그리고 그들의 상황도 저희와 마찬가지였습니다. They meet so many international students in their campus. 그들은 캠퍼스에서 많은 유학생들을 만났고 They also had a vision to build international student church in their campus. 그들의 캠퍼스에 국제 유학생 교회를 세우고자 하는 비전이 있었습니다. And they asked us to help them. 그리고 저희에게 이것을 위해 도와달라고 요청했습니다. So we worked hard in the next year to build churches in those campuses. 그래서 저희는 다음에 그곳에 교회가 세워지도록 열심히 했습니다. So next year, now we had a conference, GSM conference with more universities. 그래서 그 다음에 더 많은 대학 교회들과 함께 GSM을 And 했습니다. every year, Pastor Shin devoted his time to build churches. 그리고 매해마다 그곳에 각 캠퍼스에 교회를 세우고자 신경 목사님께서 열심히 노력하셨습니다. Now in GSM, we have more than 10 universities, university churches are joining together and gathering together to worship together. 이제 GSM에는 10개의 교회가 함께 모여서 예배하고 있습니다. More than 10 churches. 10개가 넘는 교회들이 함께 모여서 예배합니다. So I would like to invite, do you have pictures for GSM? I would like to invite all of you to this year's GSM conference. 그래서 저는 GSM 올해 모두 함께 참여하셨으면 좋겠습니다. That's me. 작년 GSM It was last year's GSM conference. And I want to invite all of you to GSM conference not because you make a number.
not because of number, but I want to invite you to the conference so that you will witness the beginning of a vision of this church. 숫자 때문에 초청하는 것이 아니라 이 비전을 함께 나누고자 여러분들을 초청하는 GSM 것입니다. is not just a mere gathering. GSM은 그냥 단순히 우리가 모이는 그 수련회가 아닙니다. GSM is the platform for us to fulfill our vision. 우리의 비전을 성취하기 위한 그 플랫폼입니다. You see, Pastor Shin? 여기 목사님 보이시죠? 왼쪽. That's Hein. 해인 자매가 간증하는 거죠. GSM is a platform for us to fulfill our vision. 이 GSM은 우리의 비전을 성취하고자 하는 It's not just conference. 그냥 단순한 수련회가 아니에요. GSM itself is a platform to fulfill our vision. GSM 자체가 우리의 비전을 성취하는 그 장소입니다. Now, in the world, 이 세상에는 there is visionary. 비전가가 있습니다. And the vision is, having vision is so important for leader in the world. 리더가 비전을 가지는 것은 매우 중요합니다. When leaders have a great vision and when they lead people so that they will have them work together toward the same vision, 리더가 비전을 가지고 그 비전을 향해서 주변의 사람들과 함께 이끌어 나가는 then everything works together. 그것은 모두 함께 해야 되는 거죠. So the vision is very important quality for leader. 그렇기 때문에 리더에게 비전이란 굉장히 중요한 것입니다. However, among us, some of us are visionary, 그러나 저희 이 모인 사람들 중에서는 몇몇은 비전가일 수도 있고 and some of us are not visionary. 몇몇은 또 비전가가 아닐 수도 있습니다. We are just sometimes, many of us, we are pragmatists. 보통 많은 사람들은 이 실용주의자입니다. 현실주의자. Especially, our church is located just near to SKK campus, and that campus is natural science campus. 특별히 저희 교회가 이 성균관대학교 자연과학 캠퍼스 옆에 있는데 이것은 이과 캠퍼스입니다. 자연과학. When you are engineers and when you are scientists, 여러분들이 공학도거나 아니면 자연과학도이면 you don't think about vision. 보통 비전에 대해서 많이 생각하지 않아요. You always think about data. 우리는 데이터에 대해서 치료해요. When my students bring something to me and his plan, 제 공부실 학생들이 뭔가 가져오고 계획을 얘기하게 되면 I try very hard not to tell him, show me data. 저는 데이터를 보여달라고 얘기하지 않기 위해서 매우 굉장히 노력합니다. I try really hard 저는 굉장히 열심히 노력합니다. because I have been trained that way. 왜냐하면 저는 그런 식으로 훈련을 받았기 때문에 Maybe when professors who are here, you will all agree with me. 여기 계신 교수님들도 아마 동의하실 텐데요. When you dreamed about something, then I really try not to say, not dream, but think about experiment. 그 꿈에 대해서 이야기할 때 꿈을 꾸지 말고 실험에 대해서 얘기하고 So 싶습니다. in some way, so we are all trained not to think about our vision. 그리고 우리 모두는 그런 비전에 대해 생각하지 않도록 훈련받았을지도 모릅니다. Okay, but here what I want to say, 그러나 제가 오늘 하고 싶은 말은 as a Christian, having a vision is mandatory. 크리스찬으로서 그 비전을 갖는 것은 의무라는 것입니다. Christian without vision is a Christian without life. 비전이 없는 크리스찬은 삶이 없는 크리스찬입니다. He is as if dead. 생명이 없는 크리스찬이고 죽은 크리스찬입니다. Because as a Christian, true vision is coming from God. 그 크리스찬으로서 진정한 비전은 하나님으로부터 옵니다. Let's take a look at the first passage we read today. 처음 읽은 말씀을 함께 보겠습니다. Okay. Let's read this together. 함께 읽으시겠습니다. This is preaching of Pastor Peter to those who gather around the house in early days of church. 이 말씀은 초대교회 베드로가 말씀을 전하는 내용입니다. They received all Holy Spirit, 그들은 모두 성령을 받았습니다. and they were speaking in tongues. 그리고 그들은 방언을 이야기하고 People gathered around this church because of that noise. 그 많은 사람들이 이 시끄러운 소리 때문에 모이게 되었습니다. To those who gather around that house, Peter is preaching this message. 그곳에 모인 사람들에게 베드로가 설교를 하는 Okay, 것입니다. let's read it together. 함께 읽겠습니다. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people.
Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both man and woman, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. Okay, that's enough. Now, Peter is asking, talking to this, preaching to these people. Now you remember this passage in the Old Testament. 이제 베드로가 이 말씀을 군중들에게 설명하면서 이것이 구약에 있는 You 말씀입니다. heard all this noise, but you do not understand what's happening. 당신들이 이 말씀을 알고서도 이것이 일어나는 게 어떤 일인지 모르고 있구나. This prophecy, prophesied by prophet Joel, is happening here now. 그 요엘이 말한 그 예언이 지금 일어나고 있다고 God 이야기합니다. said, I will pour out my spirit on all people. 하나님께서 나의 영을 모두에게 부어줄 것이다 이야기했어요. And the Holy Spirit came on to all of us. 그리고 성령이 모두에게 임했습니다. And as we speaking in tongues, you heard this noise things. 그리고 우리가 방언을 이야기함으로써 너희가 그 시끄러운 소리 들었어. Now take a look at this. When God pour out His Spirit on all people, this is the situation of us. 이 하나님의 영이 우리에게 모두 부어진 것은 우리의 상황과 똑같습니다. Because we believe in Jesus Christ, so we receive all Holy Spirit. 왜냐면 우리 예수님을 믿고 성령을 받았기 때문에. At the moment when you believe in Jesus Christ, Holy Spirit will be poured onto your heart. 우리가 예수님을 믿는 그 순간부터 성령이 부어졌습니다. And here it said, when you receive a Holy Spirit, what will happen? 그 성령이 부어지면 그것이 일어날 It 것입니다. said, your sons and daughters will prophesy. Your young man will see vision. Your old man will dream dreams. 너희의 자녀들이 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라. So when you receive a Holy Spirit, these kind of things should happen around us. 그래서 우리가 성령을 받으면 이러한 일들이 일어나는 것입니다. So if you say you're Christian but you do not have vision, 그래서 여러분들이 크리스찬이면서 비전이 없다고 and you do 하면 not think about much vision, 그리고 그 비전에 대해 생각하지 않다면 then you should you check carefully about your prayer life. 여러분의 기도의 삶을 점검을 해봐야 돼요. Because you are doing something wrong in your prayer. 왜냐면 그 기도에 뭔가 잘못된 것이 있기 때문입니다. Because when you pray, you receive Holy Spirit, and because of the Holy Spirit, you start to dream dreams. 왜냐면 우리가 기도하면 성령을 받게 되고 그 성령으로 인해서 우리가 꿈을 꾸는 것이기 때문에. The more you pray, the more vision you will receive. 우리가 더 큰 비전을 갖게 되면 The more inspirational you will become. 우리가 더 영감이 생기고. 영감이 생기면 And the greater dream you will dream. 우리가 더욱더 큰 꿈을 꾸게 됩니다. As a matter of fact, that's what happened to me. 그것이 저에게 일어났던 일이었습니다. I used to be very dry person. 저는 굉장히 건조한 사람이었습니다. And I was very cynical. 저는 굉장히 시니컬했습니다. As I said, I have been trained that way. 저는 그렇게 훈련을 받았기 때문에 When I was at graduate school at Stanford, 제가 스탠포드의 대학원생으로 있었어요. tradition of Stanford education is this. 스탠포드의 교육 방식은 이랬습니다. You have to pass qualification exam, 우리가 그 자격 시험을 통과해야 해요. and professors ask questions, 그리고 교수님들이 질문을 합니다. and professors will basically make you naked. Make you naked. 그 교수님들이 그 질문함으로써 그 학생들을 So 굉장히 벌거벗은 것처럼 봤어요. stand against those attacks. 그 질문에 견뎌야만. I should prepare myself, 견디기 위해서는 저는 그것을 왜 준비해야 할만 and 했어요. we practice to each other 그리고 우리 서로 그것을 연습했어요. how we can defend each other. 우리가 어떻게 방어할 수 있어요. So I'm trained to ask questions to make person naked, so that they feel like I'm nothing. 제가 아무것도 아닌 사람이 되도록 만들도록 질문하는 것을 배웠어요. But when I came and started to pray, 그러나 제가 기도를 하면서 start to pray more deeply in Holy Spirit, 성령으로 더 깊이 기도하면서 God opened my heart. He poured His thought into my heart, 하나님의 생각을 저의 마음에 부어주셨어요. and I became really inspirational. 그래서 저는 굉장히 영감이 많은 사람이 되었습니다. Nowadays, when you keep doing that, even your daytime work, you become also inspirational. 여러분들이 그렇게 한다면 낮 시간에도 그렇게 살 수 있습니다. So when I go and meet with the people in my research area, now people say to me, "You have so many ideas." 제가 다른 연구자들을 만나면 당신은 굉장히 많은 아이디어가 있습니다 이렇게 이야기합니다. And I think about myself, I was not that kind of person. 그러나 저는 그런 사람이 아니었다고 생각합니다. And now I pray, and every morning I receive ideas and dreams. 그러나 제가 매일 아침마다 기도하면서 그러한 영감을 비전을 받게 됩니다.
you have to realize that also that most of our Bibles are written in that way. 우리가 보는 이 성경 또한 그런 식으로 쓰여졌다는 것을 알아야 됩니다. Many of Old Testaments are about prophecies. 그 구약의 많은 부분들은 그 예언에 관한 것입니다. And prophets receive visions from God. 그 예언가들은 하나님으로부터 그 비전을 받습니다. Prophecies are not prediction. 비전은 예측하는 것과 다릅니다. Prophecies are not telling about what to come just. 예언은 앞으로 올 것에 대한 이야기가 아닙니다. It's about God's thought about future. 그래서 미래에 대한 하나님의 생각과 계획. My thought toward you is this. 여러분을 향한 저의 생각은 이것입니다. To you, this kind of thing happen. 당신에게 이러한 일이 일어날 것이다. Prophets receive that kind of thought. God's thought will be poured into him, and he is just speaking out these things. 예언가들은 이러한 하나님의 생각과 계획을 듣고 그것을 적은 것입니다. The best example I want to share with you is the second passage. 가장 베스트 그 예언은 제가 이것입니다. 나누고 싶은 가장 좋은 예가 두 번째 second passage in Isaiah. Let's read this together. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness over the peoples. But the Lord rises upon you, His glory appears over you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Lift up your eyes and look about you. All assemble and come to you. Your sons come from afar. Your daughters are carried on arms. Then you will look and be radiant. Your heart will soar and swell with joy. The wealth of the seas will be brought to you. To you, the riches of the nations will come. You see, there is no better poems than this. 이것보다 더 위대한 시가 없는 것 같습니다. This cannot come from human lips. 이것은 사람의 입술에서 나올 수가 없습니다. So those people who are away, those people who are captive in different countries, 그 다른 나라에 사로잡혀 있던 사람들을 God say that. Because this can arise and shine, for your light has come. 하나님이 이렇게 말씀하신 것입니다. 일어나라, 빛을 발하라. This is your future. Once we realize this is the future, this will become our vision. 이것이 여러분들의 비전이 되면 Those people who are captive in different countries, to them this becomes their vision. Although they're going through suffering, but they are not going through suffering. They will be excited because of this vision. 그 다른 나라에 사로잡혔던 사람들이 고난 가운데서 이 비전을 통해서 기뻐할 수 있게. Arise and shine, because your light has come. 일어나라, 빛을 발하라. 이는 내 빛이 이르렀고. Your daughter and children will come toward to you. 그 하나님의 자녀들이 Whole nation will come to you. 모든 나라 사람들이 And all riches will come toward to you. 모든 재물이 너에게 올 것이다. This is the ultimate vision given to us from God. 이것이 아주 위대한 하나님의 비전입니다. But what I want to say to you is that you should also have your own vision from God. 제가 말씀드리고 싶은 것은 우리가 우리 스스로의 비전을 가지고 있어야 하는 것입니다. A vision specific to your life. 우리의 삶에 굉장히 맞는 그런 비전을 가져야 됩니다. To receive vision, you should come and pray here. 우리가 그 비전을 갖기 위해서는 여기 와서 기도해야 됩니다. Pray deeply in Holy Spirit. 성령의 임재로 깊이 기도해야 합니다. And cry out to God so that you may receive vision. 여러분들이 비전을 갖기 위해서 제가 울부짖고 기도합니다. When you pray deeply in Holy Spirit, at one moment, God will open your heart and He will pour your thought into your heart. 여러분들이 성령으로 기도하면 여러분들 마음을 열고 하나님께서 하나님의 비전을 넣어주실 것입니다. That is your vision. 그것이 여러분들의 비전입니다. And you should move toward that direction. 그래서 우리는 그 비전을 향해서 달려나가야 합니다. Are you struggling with many things in your daily life? 여러분들이 매일 일어나는 삶 가운데 어떤 고난을 받고 계십니까? Are you having difficulties because of many difficult things in your life? 여러분들의 삶 가운데 일어나는 많은 어려움들 때문에 고난을 받고 계십니까? I recommend you change your way of thinking. 저는 여러분들의 생각을 바꾸기를 권면드립니다. Come here and pray and receive vision. 이곳에 오셔서 기도하고 그 비전을 받기를 원합니다. Once you receive vision and focus on the vision, then you will not see this kind of difficulties. 여러분들이 비전을 받고 그것을 향해 나아간다면 이런 어려움들을 겪지 않을 것입니다.
are your parents. 여러분들이 부모님이십니다. And are you have difficulties because of your children? 그 자녀들 때문에 고난을 받고 Are you worried about their grades and studies? 그래서 성적과 그 공부 때문에 그런 Come here and pray and receive vision about your children. 여기서 오셔서 기도하고 그 자녀들을 향한 비전을 받기를 원합니다. Then do not focus on what they are doing now, but focus on the vision. 그들이 지금 하고 있는 것에 초점을 맞추지 말고 그들의 비전에 초점을 맞추십시오. Dream about what kind of person they would be later. 그들이 후에 어떤 사람들이 될지에 대해 생각하십시오. Dream about vision God has given you. 하나님이 여러분들에게 주신 비전에 대해서 생각하십시오. Are you raising babies? 여러분들이 아이를 키우고 계십니까? Because your babies, you lost your life. 그 아기 때문에 여러분들 인생을 잃을 수도 있습니다. 인생의 생각별로 자기 삶을 잃어버릴 수도 있겠죠. And are you pregnant with the babies? 그 또한 아이를 임신하셨습니까? Because of that infant inside you, your body has changed. 그 안에 있는 아기 때문에 몸이 변화했을 수도 있습니다. Do not worry about these kind of things, but come here and pray and receive vision for their babies. 그러나 그것들 때문에 두려워하지 말고 이곳에 나와서 기도하고 비전을 받으십시오. Do not focus on how you lose your life and how you spend your time because of babies. 그 아이 때문에 여러분들 인생을 잃고 또한 시간을 낭비하는 것이라고 생각하지 말고 Focus on vision. 그 비전에 집중하십시오. Are you students? 여러분들이 학생이십니까? Are you struggling because of your research? 그 연구 때문에 힘들어하십니까? Are you struggling because of your grade? 성적 때문에 고통을 받고 계십니까? Are you struggling because of your papers? 그 논문 때문에 고통받고 계십니까? Come here and pray. 이곳에 와서 기도하십시오. Receive your vision. 여러분들의 비전을 이곳에서 받으십시오. Once you receive your vision, then you forget all these kind of difficult things. 여러분들이 그 비전을 받게 되면 이 장애물들을 생각하지 Do 않습니다. not focus on the difficulties that you are facing. 그 여러분들이 겪고 있는 고난에 대해서 집중하지 마십시오. Do not focus on F grade that you are receiving now. 그 성적을 받은 것을 집중하지 Do not 마십시오. focus on failures in your research. 그 연구에서 실패한 것에 집중하지 마십시오. Focus on the vision that you receive from God. 하나님께로부터 받은 그 비전에 집중하십시오. Then your life will change. 그러면 여러분의 인생이 변화될 것입니다. I want to tell you this. You should change the way of your thinking. 우리가 하는 생각의 관점을 바꿔야 합니다. When you focus on difficulties that you're facing right now, 우리가 지금 받고 있는 고난에 집중하게 된다면 then we will be just surviving Christian. 우리는 단순히 생존해 나가는 크리스찬뿐밖에 안 됩니다. In this difficult time, we're just managing to live our life. 이렇게 고난 가운데 그런 삶을 But 매니지하는 once you know your vision, 그러나 우리가 그 비전을 알게 된다면 once you receive vision, 우리가 그 비전을 받게 된다면 then you're not just surviving. 그렇다면 여러분들은 생존해 나가는 크리스찬이 아닙니다. You're not just suffering. 그냥 고통받는 크리스찬이 아닙니다. You're not just managing to live. 그냥 살기 위해서 하는 크리스찬이 아닙니다. You're marching. You're marching with excitement. 여러분들의 You're marching through this difficult time with excitement and with full of expectations. 그 많은 기대를 가지고 그 비전을 향해서 나아가는 것입니다. And your life completely changes. 여러분들의 삶이 변화되는 것입니다. So I ask all of you, come and pray. 그래서 저는 모든 분들이 이곳에 와서 기도했으면 합니다. Change your way of thinking. 여러분들의 생각을 바꾸십시오. Now, when you come here, all we pray together of our vision. 여러분들 이곳에 와서 비전을 향해서 함께 기도한다면 I believe that because of the wisdom God has given to us, 하나님께서 주신 그 지혜로 인해서 since we are praying in same spirit, in one God, 우리는 그 하나의 하나님으로부터 한 영으로 기도하기 때문에 our vision will be all connected together. 그의 비전이 서로 연결될 것을 믿습니다. And our vision will be all connected to our church vision. 그리고 우리의 각각의 비전이 교회의 비전과 서로 연결될 것입니다. The beauty of this church is 이 교회의 굉장히 좋은 점은 one day I think we were giving Wednesday worship. 그게 수요 예배를 드리고 있었던 때였던 것 같습니다. There was a lady named Yan. 옌이라는 얀? 이름을 가진 자매가 있었습니다. She left. She was living in what was her country? Finland. She's from Finland. 자매는 핀란드에서 온 자매였습니다. And she left back to Finland. 핀란드로 돌아갔다가 It had been about a year. 1년 후에
And when she was with us, 자매가 저희와 함께 있을 때, and she was raising a little daughter. 그 아이를 한 명 기르고 있었어요. What was her name? 나오미. Naomi. Her name was Naomi. And Naomi was not working. She was crawling. 나오미는 이렇게 기어가는 상태였어요. And she was a friend with Unchan. 인찬의 친구였고, And she was always holding Naomi, and I was sometimes holding Naomi. 그 자매는 나오미를 이렇게 안고 저도 나오미를 안고 있었어요. And one day, after she left to Finland, one day we were worshiping here. 그 자매가 핀란드로 가고 우리가 여기서 And I think I was translating. 아마 제가 통역하고 있을 때였어요. And I saw the Yan was walking through the door. 그 옛 자매가 문을 통해서 들어오는 것을 보았습니다. And Naomi was walking with her. 나오미 또한 걸어오면서 I 걸어왔어요. almost cried. 저는 거의 울었습니다. Our church is here. 우리 교회가 여기 있습니다. Many international students comes 많은 유학생들이 and they leave. 그리고 또한 떠납니다. And they comes back 그리고 다시 돌아옵니다. because we have same vision. 왜냐면 우리는 하나의 비전을 가지고 있기 때문에. Today also we have people who came back. 오늘 또한 그곳에서 갔다가 다시 돌아온 Lada, 라다가 있습니다. also Dan. 그리고 다원이 있습니다. She's a wife of Chris. 크리스의 아내입니다. And we had a great time last summer, right? 그리고 지난 여름에 굉장히 좋은 시간들을 보냈어요. And yes, Wednesday also she walked to the door. 그 지난 수요일 예배 때도 이렇게 들어왔는데 I was so happy. 저는 굉장히 기뻤습니다. And we expect maybe several or later next year, Chris and Dan will come walk into the door with baby. 그리고 내년 또는 내후년에 크리스와 던이 함께 아이를 들고 들어올 것을. We all meet together because we have same vision. 우리는 이렇게 함께 모였습니다. 왜냐면 우리 비전 Because 하나의 we are all connected, 우리 비전은 함께 연결돼 있습니다. and our vision is connected to our church vision. 그리고 우리의 각각의 그 비전들은 교회의 비전과 연결돼 있습니다. What is our church vision? 우리의 비전의 교회 비전이 무엇이죠? Build 100 international student church across country. 이 대한민국의 100개의 국제 유학생 교회를 세우는 것입니다. It is a difficult task, 그래서 어려운 사역입니다. but imagine 그러나 상상해 보십시오. students from 100 international student churches gather all together at the GSM. 상상해 보십시오. 이 100개의 교회에서 모인 유학생들 함께 모였습니다. Thousands of students and professors gather together and worship together. 1000명 이상의 유학생들과 교수님들이 모여서 함께 예배한다. Imagine that vision. 그 비전에 대해서 한번 상상해 보십시오. That is our church vision. 그것이 우리의 교회의 비전입니다. So I encourage all of you, 그래서 저는 여러분들에게 remember 부탁합니다. this vision, and as we approach this 2017 GSM conference, 이 비전을 기억하고 우리가 2017년 do not GSM을 think this 맞이할 conference just as a conference. 이 GSM 컨퍼런스를 단순한 컨퍼런스로 생각합니다. This is our vision. 이것이 우리의 비전입니다. Let us be excited. 우리는 이것으로 흥분해야 합니다. Let us be joyful. 우리가 기쁨이 넘쳐야 합니다. We are so excited to see, witness how God is doing through our vision. 우리의 비전을 하나님께서 어떻게 일하시는지 보고 흥분되지 않을 수 없습니다. So let's pray together all the time until the GSM. 그래서 GSM까지 항상 같이 기도합시다. So let's pray together. 함께 기도하겠습니다.